You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. Bigby! Everyone knows you. Big bad wolf. Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Я немножко уже оговариваюсь. Но это потому, что сейчас записывала видеоподкаст. Как долго я вспоминала это название. Вот, и у меня еще какая-то фигня сейчас произошла, и видите, да, я только начала. Я ничего еще не успела сделать, но у меня ошибка захвата звука. Поэтому мы начинаем как бы заново третий эпизод. Продолжим, пожалуйста. Я ничего там не сделала, фиг ли ты мне сохранил. Я только посмотрела заставку, то, что нам напомнит, то, что было в другой части игры, в другом эпизоде, и все. Our stories used to be so simple. Вот, собственно, нам сейчас напомнит, что у нас было. Ну, в принципе, я думаю, вы все помните. Те, кто смотрел, само собой. И, в общем-то, скоро я выложу подкаст на канал, и он будет с веб-камерой. Я немножко стесняюсь, но... I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm not yours to lose. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. She looks like Holly. Это вот, It's not Holly, it's her sister Lily. She was working to pay down debt. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the pudding and pie. Пацан. My name is Nerissa. Нериса, которая русалочка. Nerissa, узнали тайну Крейна. Кстати, она нам помогла. Намекнула, как бы, где нужно искать. Нашли комнату номер 207, да, по-моему. Вот на этом моменте он за нами наблюдал, нам показали зеркало, а потом как он его разбил. Но это если кто не помнит. И сори за то, что в последнем или в предпоследнем видео, по-моему, в последнем, вы могли наблюдать такую большую заставку черного экрана и в правом нижнем углу такой кружочек, да? Это загрузка игры. Он, да, будет так. В общем, God, you think you know a person. Bigby, you have to tell her. I know. What's going on? What did you find up there? You know, other than the... I just need to find Snow. Why? What's going on? Shit! Crane's been... Whoa, Bigby, calm down. Everything's going to be fine, okay? It's going to be fine. Will someone please explain this to me? Crane has been stalking Snow White. I have to tell Snow what's going on right now. Okay, it's going to be okay. Where did you see her last? Did she say where she was going? She took Holly to the business office to prepare for the funeral. Lily's funeral? Yeah. How do you know? I was just at the Trip Trap, and I heard Gren telling some folks about a funeral at the Buckingham Bridge. Trip Trap? Are you drinking? When? Right now. They were on their way out. А с тобой мы дома поговорим. Ну. Wait. Почему двери не закрываются? Там никакой пружины, никакого автоматизма нет. Snow's been through a lot. There are things she doesn't talk about. Just please be careful when you tell her. I know. No, you don't know. Вот неправда. Know how you felt when you saw that picture? Well, it's going to be much worse for her. Понятно. Ну, just remember that. Еще он как бы, придется показать, чтобы она знала. Вот. Что хотел сказать. В общем, вот видите, как сейчас загрузка, да? Они бывают очень долгими, поэтому я их вырезаю. Если я в них, правда, ничего не говорю, а я в них стараюсь ничего не говорить. Так что вот так как-то.
Букингемский мост, 22-28. Все. Это Снежка говорит, видимо. И кажется, голос. Передали мне управление моей руки. If you're here, then you were part of a very special circle. People she trusted and cared for. На похороны. Ну, не то, что похороны. I won't offend you by claiming one day that the pain of losing Lily will ever subside. I know as well as you that it will never subside. But I also know that, the memory of Lily will sustain as well. And it will, in time, equal in strength to our mourning her loss. And it is in that spirit that I'd like to talk about what you've all been so grateful to share. I'll miss worrying about you. Your memories. I'll miss our fights. How she I'll could miss be you. Stubborn and Holly. patient. Тяжело читать, когда там показывают то Снежки комментарии, то его. Tradition for pageantry. Now you will never die from indifference. Lead a tedious life. Goodbye, sweetheart. Thanks for everything. She loved being around them, in good times and bad. I never met Lily, but from what I've been told, you were a big, bright, shining star in this shithole of a town. And I miss you already. Блин, я на кажется. Ничего нету, выходит. Ой. Bigby, is да я не успела с чуваком поговорить. А вот смотрите, если бы мы поехали сначала тогда к жабу, мне кажется, он бы умер. То есть, получается, мы его спасли. Не надо меня мутюгаться. Бигби сам прекрасно. Извини. Holly, I'm sorry, but I had to come. You throw my sister down the witching well, and you have the nerve to show your face here. Да. After you lied, особенно учитывая то, что мы узнали об этом, когда он там уже был. Holly, wait, that was Crane, just Crane. He disposed of Lily's body before Bigby could do anything about it. Защитница нашлась. I'm telling you the truth. Don't cover for him. But this genuinely wasn't his fault. You can't tell me Bigby gives a shit about this. Не очень-то он хороший человек. Crane's a fucking prick, so this doesn't surprise me. Hey, what do you know? We actually agree on something. Bigby cares, Holly. He's trying to help. And I'm sure he has a very good reason for being очень. Ты даже не this one isn't on him. Crane Why are you here anyway? And don't say it's because you care about this. Everything okay? Just came to pay my respects, Holly. I don't mean any harm. Oh, really? You have no respect you can pay. You don't care about any of us. Okay, look. Bigby and I are going to have a little chat far away from the ceremony, all right? Look, Holly, I know how this must feel. No, you don't know how this must feel. You have no idea. Don't fuck anything up. Don't bother anybody. And when the first sign of trouble comes, and it will come because you're a goddamn walking trap for it, I want you the fuck out of here. You hear me? I just want to get Lily's killer, Holly. Nothing more. Let's just continue, okay? This is such total fucking bullshit. Let's go, Holly. Кстати, it's your turn даже to talk. не Риса переоделась в черное платье. Вот в точности такое же, только черное. Лоуренс переоделся в точности такой же, только у него еще футболка стала черная. Ну и Белоснежка, само собой, как я уже успела заметить. I know you didn't come here to pay your respects, so whatever it is better be wildly important. Да, it's been hard enough making a connection with these people. Не мог он. When you pull this kind of stuff, it just resets the clock. You dragged me away from a funeral, and now you want to pull the lost little kid in a mall routine? Look, I can't read your mind, and I don't really feel like standing here trying, so I'm going back. We'll talk about this later. Женщина. Snow? Marissa? What is it?
I'm sorry. Не Лиса. Да, я ей скажу. Are they starting the burn? Yes. Everyone who Я spoke прочитала should и really be заступила, не present нажала for на this кнопку, part. промазала там. She's Как kind я of могла, я не distraught. знаю. You're not leaving yet, are you? Правда, случайно. 2 minutes. I don't mean to be, No, I understand. It's just Ну that ладно, не something's спеши, come а up. то нас и No, так I сейчас get пинками it. отсюда Take your выгонят. time. It won't take long. Давай. How'd it go at the motel? Давай, хоть Did тебе you find скажу, что ли. anything? No. Да, вот типа. It was Crane's room. But you knew that already, right? Не могла сказать, да? Nerissa! Yeah, coming. Нет, ну в принципе, возможно, она по какой-либо причине не могла это сказать, да? Возможно. Кстати. Wait, easy now, girl. Еще вы с Волокой пришли сюда. Вот Вот давайте перед эпиком я прочитаю книгу сказаний быстренько. Тут ничего, да? Вот тут 2. Что это? Похороны тролля. Почему? Так, сначала. Долго отсутствие. Великая Матерь Смерть постоянно наблюдает за нами. Под ее любящим взглядом мы сражаемся, лечим раны, празднуем победы, переживаем горе. А когда мы гибнем, она оказывается рядом. Ее объятия заставляют молчать горы, большие камни. Похороны у тролля начинаются на закате. Они сваливают камни в одном месте, создая пирамиду, символизируя поколение троллей, что будут после них. Все основывается на этом. Оружие раздается ближайшим товарищам тролля. Присутствующие в последний раз пьют со спокойным и разбивают стаканы о камни. Затем тело сжигается, как бы прощаясь со всеми. Вивиан, девушка Джорджи. Даже так? Много из прошлого Вивиан неизвестно. Да и она сама ничего не рассказывает о той жизни в родных землях. В Эбблтауне она хотела начать жить с чистого листа. Но теперь она работает на Джорджи в клубе «Сладкий десерт». Это не так уж и плохо. Джорджи нравится Вивиан, поэтому он не заставляет ее работать в отеле объятия. Взамен она играет роль хозяйки, помогает Джорджи удовлетворять желания посетителей. Так, окей. А теперь пошел этот. Сейчас. Нет, что вы вообще здесь делаете? What are you doing here? That is the question, isn't it? Okay. Or at least a Какой ты догадливый, а? We'll snip to the chase for all sakes. A little bird told us that you're fitting to go after Crane. And you see, we have an interest in that particular boy. So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. Just take a little vacation is all. Don't even have to go anywhere. Just sit in your office and whistle to heaven for a few short days. You're trying to pull this shit at a funeral? We can deal with this later. No, not later. Later's too late. Right now. Холли. Ой, как знала, короче. So what's it gonna be? We have a deal? You Вот leave Crane alone, так and we держишь, да, leave you руки? to yours. Brother, speak your mind. Не делай никому Fastly больно. now. Just don't hurt anyone, D. That don't sound like a yes to me. Always wanting to do things the fun way. Что они запомнили? Ladies, gentlemen, invertebrates, please. Мы тут стоим с дробовиком, угрожаем Бигби, ничего страшного, мы уходим. Very sorry to impose, but После we того, only как had a убьем deal Бигби, to мы work out пойдем. with Bigby. Потому что он And не we're unhappy согласился. to report that Типа не things did not согласился. go as smoothly as planned. Bigby, what is he talking about? Never Я you не понимаю. mind that, it ain't any of your... What deal? Заканчивай. Stop this shit. Right now. He Right hasn't now. exactly been a good sport about this. Not making our lives any Ну он же easier. волк, но то он и волк. Господи, почему это было с такими криками? What did I say? Ollie? Ну, да мы же не Motherfuckers хотим. can come here uninvited? You think you can just fucking interrupt Lily's funeral? Calm down, darling. It was just a simple business transaction. You fucking freaks are not getting away with this. Holly, don't Оно того не move. стоит. It's not worth it, Holly. They'll leave on their own. Yeah, let's spare all the fuss. It's just a dead whore. I'm gonna Ишь ты, kill сволочь. you! И даже если это человек плохой, на похоронах никто не поговорит плохие вещи. Молодец.
Спасай их всех. Вот Грен молодец. Убей его нафиг, этого. Ствол. Убей его, пожалуйста. Он меня очень сильно бесит. Еще Грен этот. Говна кусок. Взял его. Ну, конечно. У них второй дробовик. Как? Ты ему дробовик выбросил? Молодец. Угу. Как можно было додуматься отнять дробовик и бросить второму? Блин. Ей-богу, меня просто убил. И заставка пошла. Как? Ну вот как? Как можно было додуматься? И эти сволочи еще пришли на похороны. Они, блин, пришли на похороны. И это молодец. У чуваков в руках дробовик, она бежит на них. Подниматься, что ли, захотелось? Ну, у тебя Грена обними, не знаю, кого-нибудь там. Вот Грен, ну, Грен еще более-менее молодец. Он хотя бы его повалил там, да? Но, блин, потом Бигби выбросил ему в руки дробовик. Он подстрелил Грена, подстрелил нас. Все. Эпизод 3. Скрюченная тропа. Взяли, отменили нам хэппи. Нас перебинтовали. Нормально так стекляшки держит, ему без разницы. I did as well as I could to take out the buckshot, but there's still some shards left embedded in your shoulder. They'll eventually worm their way out on their own, but until they do, you're going to be sore. Bigby, Dr. Swinehart was appointed Fabletown physician for a reason. It's okay. There's only one thing you have to take away from all this. Take it easy. Don't go looking for any more fights. Keep strain off your heart. And try and get some rest. I can't take it easy. I have to find Crane. Bigby? What's wrong? Lack of sleep for one thing. Getting shot for another. He'll be fine. I had everyone that got wounded sent home. Holly refused to let me see where she lived, so I left her and Grendel back at her bar with a dose of juniper and spring water. Just remember what I said. The stitches won't hold up if you continue to act like you normally do. Everything in moderation. And eat more chicken. Your blood pressure's through the proverbial roof. Look, I'm not the one who creates the situations. I'm just the one who has to deal with them. So you say. Потом Грей, Грег, потом. Сейчас Business office. близнец. I know, I'll have to call you back. The town is starting to find out. Well, I'll leave you two to it. Как они узнали? Miss White? Bigby? Пока. Свиное сердце, блин. Я не знаю, с какой он сказки, я вообще нет. Ни малейшего представления не имею. So, to recap. Crane watched me through the magic mirror uncover his room at the open arms, and then he smashed it so we couldn't use it ourselves to go after her. We know this because Buffkin was drinking in the rafters. That about cover it? And once he puts all the pieces back together, it'll be easy to catch Crane. So, I guess that's the plan, currently. But I don't know. There's no other leads. This is it. Just wait for the mirror. Yeah. В принципе, нам только через зеркало могут. Он же мог приехать, в принципе, куда угодно. I don't know what the Tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if... I mean, this is going to sound crazy, but do you really think Crane did it? Everything points to him. I get it, but do you really think he killed those women? Because it's just... I'm as confused as you are, to be honest. I don't know. It just doesn't make sense. He was a conniver, a coward, a liar. And I'll always hate him for that. And I'll hate him for how he held me in his thoughts. But murdering prostitutes... Everything okay over there? Yes, Miss White. I just cut myself on a piece of the glass. Nothing to worry about. Thanks for tonight, by the way. That could have gone really terribly
I mean, even worse than it did. Сбежали. I just can't fucking stand that they got away. We'll catch up to them, Bigby. You did enough. Вот в том, мы ничего не сделали, мы бросили им ask you a question? Билет на свободу. It's kind of personal. And I don't want to offend you, but after tonight... Sure. It's just, when stuff hits the fan, like it did tonight, it feels like before we came to the city. It feels kind of like home. And I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way deep inside, особенно когда в меня стреляет. Enjoy it. Я уверена, Бигби очень нравится быть со свинцом внутри. А если уж там будет какое-нибудь серебро, так вообще. You know, stop pretending. Нет, не Fuck no, I don't enjoy it. Are you kidding me? It's horrible what happened tonight. Wish it didn't happen. Вот молодец, она это запомнит. То, что мы там других спасали, она не запомнила. То, чтобы он прикрикнул на меня, хотя тоже был молодец, она запомнит. Нифига себе. What do you mean, missing a piece? Yes, it's, Crane по-любому забрал. Crane must have taken a shard with him. Oh, I can't believe this. I saw Crane pick something up after he smashed молодец, it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now. Well, the mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself? Почему нет? We have no idea how long that will take. А вот сколько мы будем искать осколков, тоже непонятно. I'm just saying, waiting is an option. No. We can't depend on the mirror. Just forget it. I'll find him myself. How? We don't know where he went. Но его по-любому He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak, but he's never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. Сама говорила, он хорек. Все, We can still solve this ourselves. I know that. Never mind that. Come help me look. То есть такой важный хорек. Блин, мне реально нравится называть его хорьком. Можно поговорить с Бабкиным, можно поговорить со Снежкой, можно обыскать стол Крейна, можно... О, а я не помню... А мы тут на первых частях, по-моему, да, лазили? Опять. Так, никаких не тут. И все. Это все наши возможности. Ну, Бабкин, давай. Hi, Mr. Bigby. I can still help you catch Crane, you know. Oh, yeah? Yes. I saw him jump on the telephone before he left. He called up somebody. He said he needed to see his witch, or that he would need to get to the witch for that. Whoever that is. His witch? Yes, it sounded like the one he got his скажем так, девушка. Есть личная ведьма. А, ты видел что-нибудь еще? Не будем на него орать, это этот еще что-нибудь запомнит. Не поможет потом никогда. Ну ладно, просто... I'll just see if I can do anything about this. Давай. You do that. Лечи зеркало. Сейчас, секунду прям. Давайте последний. Я просто там лучше почитать по одному, чем вот там, блин, набежит много-много читать. Доктор Свиное Сердце. Военный хирург. Доктор Свиное Сердце – главный врач Флейблтауна. Он настолько преуспел в хирургии, что оперировал даже самого себя. Нифига, молодец. Как, без наркоза лежал? Вот что у него там было? Интересно, что он себя оперировал? Пальцы, может, пришивал, нет? Нифиги просто от них. Много лет он служил военным врачом, иногда используя свои умения, чтобы произвести впечатление на местных. Сейчас он возглавляет специальный исследовательский отдел в госпитале Мальтийского ордена, названный так, чтобы простаки не стали разбираться, чем на самом деле занимается, а именно лечением сказаний. Он сказал, что он... Да, она. Книга сказаний нам сказала, что он самый лучший хирург в Флейблтауне. Что там за рука вот это меня смущает? Что там вообще за задний фонд? То есть у них вот получается вот администрация, да? Вот такое вот место как бы немного. И тут идут шкафы со всякими книгами. То есть получается об их жизни, об этом. Какая-то рука. Камень в... Камень.
ступеньки и меч в камне. Такой меч явно не даст. Плановая снежка. Пистол потом. Buffkin says that he overheard Crane call somebody before he left. Sounds like he's going to see a witch, or his glamour witch. Wait, really? None of the 13th floor witches would allow that sort of thing. They must be somewhere in the city. Мы уже выяснили, что это нелегальная какая-то ведьма, черный рынок, там все дела. No, but there's enough notes and stuff here to take all night. Maybe check that stuff there. Да, ну давай просто я нажму на стол. Любви сам дойдет. Заместитель мэра. Ненадолго. Там как... Вот этот ключ из 207. What is it? It's the key to his room at the Open Arms. You still haven't told me what was in there. А тебе не видно. I want to know. I need to know. Да. I think it's better if you don't know. Don't coddle me, okay? I've seen more than you know. Нет, ну ты правда, ты просто, ну ты не знаешь, что там было. Не надо тебе психику. What else is there? Я успела. Я больше так не выхожу. Просто иногда бывает, читаешь пока, да, а потом еще выбираешь лучшие варианты, например, бумажки, письмо. Ика, вот ты уже обдумал мое предложение? Как я уже объяснила в моем предыдущем письме, состояние фермы оставлять желать. Не жевать, а желать. Именно желать лучшего. Поэтому я попросила тебя выделить деньги на ремонт. Мне поступают жалобы от многих обитателей, и ты должен признать, я их понимаю. Ферма не должна выглядеть как тюрьма. Знаю, ты занят. Но я считаю, что этот вопрос действительно важен. С наилучшими пожеланиями, кузнец белый. Да. Еще какое-то сказание, о котором я не знаю. Можете также писать в комментарии, если вы знаете, кто кузнец белым. Так, дорогой Крейн, я снова прошу вас прислать кого-нибудь починить мой кондиционер в вашей квартире. В вашей квартире ужасно жарко. Пиноккио сказал, что его кожа плавится. То есть у него дома Пиноккио. У него дома горничная какая-то. И у Пиноккио, у деревянного, по сути, человека плавится кожа. Это как? Там как температура раскаленной лавы, что просто от воздуха плавится дерево, жжется, как уже, я не знаю, что. Ладно, неважно. Бред несу. Не знаю, что это значит, но звучит мерзко. Вот, я тоже не понимаю, как это звучит, что это значит. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы починили кондиционер. Или, по крайней мере, представили на вентилятор. Я уже просила об этом 3 месяца назад. С уважением, Пастушок. Кто такой Пастушок? И... Какой нафиг Пастушок? И что... Он, видимо, в квартире не бывает вообще, потому что там такая жара, ему нормально, да? Ящик там по-любому что-нибудь интересное. Прочитаем с человеком. Мистер Крейн, ты обещал отправить в мою квартиру мастера, который займется ремонтом штукатурки. Да. После инцидента с волком. Это да. Это жаб. Инцидент. Она же сыпется со стен. Блин, она, сыпется со стен. Пожалуйста, исправь это. Из-за этого я не могу сдавать комнату, да и мастера я жду уже пару дней. И, кстати говоря, ты даже обещал... ты также обещал отправить ко мне кого-нибудь, кто сделает трещину в стекле на передней двери. Знаешь что? Трещина стала еще больше. Займись этим, мистер Жаб. Did Crane ever do any work? Only when Cole was Нет, around. Он не работал. Телефон позвонить, да, часы нет, все, только ящик. Да. Ломай, Пранчо. Ника. Давай посмотрим. Где что? There's a page here that was torn out. Oh, yeah? Эти, как они? Buffkin, do you know what was here? Получается. Кольцо. It's a ring, at least. Every magical item not retained in the armory is assigned to someone in Fabletown. It must be this witch. Секундочку, меня отвлекает. Так, в общем-то, продолжаем.
is going to see. Yeah, I only recently heard about this meeting. Why didn't you mention this before? No one asked me. Buffkin! And I'm hungover. I'm sorry. Не, ну ты сволочь set такая, the meeting блин. at 2 a.m. Защищаешь его, думаешь, он нормально, а он бухал. Похмелье потом было. Is the mirror fixed yet? Bluebeard, this isn't the time. Is the mirror fixed or isn't it? Зеркало. You called me. I called just to see if you knew where Crane could be, and that was it, okay? And I'm sorry I said anything more than that. Well, you did, and I know. The cat's out of the bag. So, can we find the dull pervert or not? I tried. No, it can't be fixed. It's missing a piece. This is none of Bluebeard's business, Bigby. None of my business? Должен волновать. Крейн убийца, он убежал, успешно занял следы. И теперь ты говоришь, что это не должно меня волновать. And now it's none of my business? We don't know if he's the murderer. Oh, please. Of course he is. Look, this just isn't the time. He took a piece of the mirror, so we can't use it. The only thing we know is that Crane's going to see a witch at 2 o'clock. Вот это тебе вообще не нужно было вставлять. Listen, Bluebeard, you're not a part of this. I don't think you're in any position to turn away help. Ну давай скажи, ладно, пусть будет это. That he has the stones to kill prostitutes like any common sex-frightened serial killer and not face a real challenge. Look, we know that Crane is going to see a witch, and it's to acquire a magic ring. What's the ring? We don't know what it does or who it's assigned to since Crane tore its page out of the book. This farce was your ridiculous idea for a plan. I mean, who put you in charge in the first... Fixing the mirror was the most logical thing. You're a secretary. He's the sheriff. And none of you are chosen to run this office. Who elected you to make these decisions? Nobody. Who elected her to spend my money? Well, I've been doing that unofficially for years now. Unofficially is not officially. Snow can obviously handle this, so let's drop it. Well then, excuse me for having the Commonwealth in mind. Ничего, прощай, ладно. All right, let's just look on the bright side. We know Crane is going to see the witch that's been supplying him black market glamours. Thanks to me. And that he'll be there at 2. So that gives us a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few shorter hours the more you babble about it. Yeah, and that's if he's even going. We're trusting a monkey's interpretation of a phone call. It's not an interpretation. It's what he said, all right? Yeah, and it's what we have. So let's go on it, okay? Since Lily used the glamours, she'd have known who the witch was. And I don't think Holly's burned her things yet. It would probably have the address or a phone number or something. And Bigby is free to go there if he likes. But I think the question you should be asking is just what do the two Tweedles know about this? It doesn't matter what they know. After tonight, they'd never go to their office. They're not smart enough to try and go anywhere else. The Trip Trap is the better option to track the witch down. That has to be our focus. Look, chances are I'll have to swing by both anyways. Конечно, хотела бы встать на сторону Снежки, но мне больше нравится вариант про близнецов. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock. Вот, молодец. I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste any more. You just can't go up there alone, all right? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Oh, now it's evidence. Bluebeard, you're not going anywhere. Really now? And what? You gonna stand here and babysit me? While the rest of your leads evaporate into mist? Надо было просто взять его с собой и смотреть. Or the sniveling weasel chickened out. Never win anyway. And is upstairs right now in his pitiful penthouse, crafting a fort out of couch cushions. Точно нет. Он не такой тупой. Мы не заметили это, потому что он даже зеркало разбил, чтобы его не нашли. Ну вот, чтобы прятаться в доме, это совсем другое. Или как минимум там какая-то охрана есть. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Where are you gonna go, Bigby? Найдите ведьму. Окей.
So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. Выбираем. В следующей серии. В следующей серии мы выберем, куда поехать. А пока что поставьте палец вверх под этим видео. Подпишитесь на канал. Те, кто еще этого не сделал. Ну а с вами была Пума. Спасибо за просмотр. Всем